Okay, number of what, my dear student? Number survival ratio is the probability of number of person of age x who survive up to the age x plus 1. ಇಷ್ಟಂತೂ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟಂತೂ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಬಚ್ಚು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ವೇಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸ್ಚೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅದು? ಟೆಲ್ ಮಿ ಗೈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ವಿಚ್ ವೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸ್ಚೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ರೈಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ as a weight in the construction of purchase index number. ಬಚ್ಚೋ purchase index number ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತೆ ನೋಡಿಪ್ಪ. ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ದಾಗ ಭಾಳ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಕೂಡ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಡಿ. ಎಫ್ ಆರ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಅದು? ವೇರ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪೆನ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಪ್ಪ, wait, ಏನದು? P01 into Q01 is equal to V01, value index number. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? P01 into Q01 is equal to V01. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಸ್ ಬಚ್ಚು, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಮಚ್ is more than enough. Is the condition required to satisfy the factor reversal test? ಈಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಮೋರ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ದ ಮೋರ್ ಯು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದ, 4ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಯಾ, ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 3ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Mention the causes for irregular variation. What is the causes for irregulations? ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಬಚ್ಚೋ. Cause for irregular variation is floods ಆಗುತ್ತೆ, right? Write the variance for Bernoulli distribution. Tell me my dear student, variance ಏನಾಗುತ್ತೆ? Bernoulli distribution ದು variance ಎಷ್ಟು? Any idea ಬಚ್ಚೋ? Bernoulli distribution ದು variance ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ? ಎನ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಚಲೋ 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 ಚಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇರಿಯೇಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅ ಮೀನ್? ಏನಪ್ಪ ಅದು? What is the probability that normal variate takes a value less than mean? Less than mean ದಾಗ ಏನಂತೇಳಿ ನಾವು ಬರ್ಕೊಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. P is the probability, ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. P is the probability. ಓಕೆ, x minus mu is equal to 0.5 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 0.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಬಚ್ಚ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಬಿಕಾಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್. ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್, ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ sampling distribution
is called standard error, right? Okay, next ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎರರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬದಲಾವಣೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೆವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯು ಗೋನ್ ಫೈಂಡ್ that itself is a standard error ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, what is point of estimation? Okay, point of estimation ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. The point of estimation, point of, okay, point estimation is a single value which is proposed an estimate of the unknown parameter. ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕೇನ್ರಿ? ಹೌದಪ್ಪ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಚ್ಚೋ, ಡಿಫೈನ್ type 2 error. Define type 2 error. ಏನಪ್ಪ ಅದು? The error that occur by accepting the null hypothesis. Okay, the error that accept the null hypothesis. Here is your answer, bacho. The error that occurs by accepting the null hypothesis when it is actually not true is called type 2 error. ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ನೇಮ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ನೇಮ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಏನಪ್ಪ ಅದು? ಯಾವುದಪ್ಪ? ಎಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಬರ್ಕೊಡಿ. X bar chart is one kind of, ठीक है? next बच्चों, ಬೇಗ ಆಗಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಆಲ್ ಬಚ್ಚೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಗೈಸ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಜನರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಏನದು ಡಿಜನರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಬಚ್ಚೋ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. when the number of positive allocation in BFS, right, is less than m plus n minus 1, then the solution is said to be degenerate. Okay, chalo guys, next question is here. Write down the formula for reorder time in the inventory problem. What is the formula? Okay, gottalla nange. T naught is equal to Q naught by R. Okay guys, 12 questions ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 15-20 ಕೊಡ್ತಾರೆ. 15 ಅಂತೂ ಕೊಡಬೇಕು, 20 ಕೊಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನರ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? Let's start next question guys. Section B. Okay, guys, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 10 ಕ್ವಶನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು.
You should write 10 question. Answer any 10, right, of the following questions. Answer any 10 for the following questions. First questions ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ, ನೋಡ್ರಿ, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಗೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸೆಷನ್, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ದ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೈಸ್, ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ನಾಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಏನೋ ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ, ಆಲ್ ಆರ್ ಗುಡ್, ಈಸಿ ಇದಾವೆ. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಕ್ಕಾ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಇಯರ್ CBR ಎಷ್ಟೈತೆ ಪೈಲೆ, CBR ಆಫ್ ಏನಿದೆ, CBR ಆಫ್ 2 lakh ಇದೆ, 2 lakh. CBR ಆಫ್ 2 lakh ಈಸ್ 20. ನೋಡಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 2 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಾಗ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 2 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದಾಗ CBR ಅಷ್ಟೇ 20 ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತ್. ವೆರಿ ಈಸಿ. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವನ್, CBR ದೇ ಗಿವನ್, CBR ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟೈತೆ ಪೈಲೆ, 20 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 lakh ಇದೆ. ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಬರ್ತ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಬರ್ತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು, CBR ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು B/P ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000. ಹೌದು ಇಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ CBR ಇದೆ. CBR ಎಷ್ಟಿದೆ, CBR ಈಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 20 ಇದೆ. B ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. P ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 lakh ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1000 ಅಂದರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು 3 ಹೋಯಿತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸೊ B ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 200. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 2 8, ಸಾರಿ 2 2 4, ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4000 ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಮೈ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ठीक है, ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಪ್ರಜ್ವಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಮ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ವಿಲ್ ಕವರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. Second question. State the 2 norms for selection of base year ante. Second question बच्चों, state the 2 norms for selection of base year. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೀಪ. ಇವ್ರು ಹುಚ್ಚರಂಗಿದಾರಪ್ಪ ಈ ಕಡೆನ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎನೇಬಲ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಇಟ್. ಇವ್ರು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರಾಗಿ ಇವ್ರು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಎನಿ1 ಬೇಡ, ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಇವ್ರು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಇದು. ಚಲೋ, let's start now. State the 2 norms for selection of base year. Base year ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ,
ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಹುಮ್ಮಿದ್ದಂಗೆ ಇದ್ದಾರ್ತಾರೆ ಜನ, ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚರಂಗೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್. ಅದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ರಿಯೋ ಬಾಬನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹುಚ್ಚರ ನಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದಾವೆ, ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿನೂ ಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದೀಸ್ idiots. ಚಲೋ, if you want to chart guys, please member ಆಗ್ರಿ. ಓಕೆ, state the two norms for selection of base year. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ economically stable. ಫಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಭಾಳ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಚೈನ್ ಬೇಸ್ ಅಂತಿದೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರಪ್ಪ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಬಚ್ಚು, ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. If P1Q is equal to 500, summation of summation E ಅಲ್ಲ, ಅದು summation ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು E ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರ. E ಅಂದರೆ summation of P0Q is equal to 400. Find the suitable price index number ಅಂತೆ. ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇದು? ಕ್ಯಾಲೀಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲೀಸ್. ಸೊ P raised to K is equal, K0 is equal to ಏನಪ್ಪ? summation of P1 by Q summation of P0 by Q multiply by 100. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ P0 ಎಷ್ಟಿದೆ? 500 ಇದೆ. P1 by Q 500 ಇದೆ. P0 by Q ಎಷ್ಟಿದೆ? P0 by Q 400 ಇದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್, ಕೇಳ್ರಿ, 500 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 400 ಇಂಟು 100, 125. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 125%. ठीक है, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ತರ್ಡ್ರಿಪ್ಪ ಏನಾತ್ರಿಪ್ಪ, ನಾಳೆ ಬರತ್ತೀರಿ ನೀವು? State the two conditions of least square method of measuring the trend. State the two conditions for least square method of measuring the trend. ನೋಡಿಪ್ಪ, ಟೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್. ಏನಪ್ಪ ಫಸ್ಟ್? ಆನ್ಸರ್ ದ ಸಮ್ conditions first. The sum of deviation of the actual values of y and the computed of y is 0. ಅಂದರೆ summation of y minus y bar is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ठीक है. second condition, the sum of the squares
of the deviations of the actual values of y and computed values of y, okay, is least andre summation of y minus y raise square ಆಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಬಟ್ ಗೈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನೌ. ठीक है, ಮುಂದೋಗೋಣ. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. Write down the two conditions for applying the binomial distribution, binomial expansion, method of interpolation and extrapolation. No, Ripa, you should write all this now. Yes, you should write all this. ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ, the values of independent x variable x should have common difference. The values of x for which values of y is interpolate must have one x ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ठीक है, if n is equal to 4 for t distribution, find the median variance. T distribution though mean is equal to multiple. Solution, median is equal to 0, right? Variance is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, n divided by n minus 2, that is 4 divided by 4 minus 2, because they given n is equal to 4 ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 divided by 2 is equal to 2 ಆಗುತ್ತೆ. ठीक है, these are the very important questions you can expect for your board exam बच्चा. Define the statistical hypothesis. Give an example. Define the statistical hypothesis. Give an example. Notary hypothesis ge answer is a statistical, right? Hypothesis is a statement regarding the population parameters, right? Population parameters. Example, hypothesis is going to be h, okay, hypothesis mu is equal to 50 ಅಂತ ಬರೆಯಿರಿ. okay,
ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ಹಿಯರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್. 10 ಮುಗಿಸಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಡಿಮಾ. ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನ್ರ? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಚ್ಚೋ? ಟೆಲ್ ಮೀ. ಹಾಂ, ಇದು ತಗೋ, ಕೊಟ್ಬಿಡೋಕ್ಕಿಗೆ. ತಗೋ ಇದನ್ನ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗದ್ದಲ ಐತೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅದು ಬೇಡ ನೋಡ, ನಡೀತೈತೆ ನೋಡೋದು, ಹರಿದು ನೋಡ್ಸೋದು ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಂ, write the 2 disadvantages of acceptance sampling. Write the 2 disadvantages of acceptance sampling. So there is a risk of acceptance ide, accepting a bad lot of and rejecting the good. B, timely identification of production of defective cannot be achieved. ठीक है ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮೂನಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನೋಡಿರಿ, ನಾನು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಏನು ಬಿಡಿಸಿದಿಲ್ಲ, ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು, 100% ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆನ್ಷನ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಟೈನಿಂಗ್ IBFS. ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ರೂಲ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಾ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 10th ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಗಿವ್ Q0 is equal to 363, G is equal to 10, C2 is equal to, they are given 12. Find maximum inventory level. Okay, so ಈಗ maximum inventory level ಗೆ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾ ನಮಗೆ. S0 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, C2 Q0 divide by C1 C2. ಓಕೆ, C2 ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗೆ? C2 ಇದೆ 12 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ Q0 ಎಷ್ಟಿದೆ 363 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ C1 ಇಂಟು C2. C1 ಇಂಟು C2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. C1 ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? C1 ಇವರು ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, G ಅಲ್ಲ, ಇದು C1 ಅದು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, $10 multiplied by 12. 12 into 263 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3156 divided by 120. So divided by 120 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದು? ಇದು C1 ಪ್ಲಸ್ C2 ಅಲ್ಲ ಇದು? ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಭಾಳ ಸಾಲ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ನನಗೂ ತಲೆ ಹುಚ್ಚಿಡಿದಿದೆ. $22 ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ. 3156 divided by 22. That means 363 multiply by 12. Okay. $363 multiply by 12. That is 4356 divided by 22. Divided by 22
ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 198 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಗೀತು ಗೈಸ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಹೋಗೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಇದನ್ನ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ರಿ. Calculate the standard death rate from the following data. STDR. ಈಗ ಕೇಳಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನು ಇದೆ, ಏಜ್ ಗ್ರಿಪ್ಪು ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ನೌ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಏಜ್, next population, next death, P ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ASDR ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ P ಇಂಟು ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಏಜ್ ಬಿಲೋ 5 ಇದೆ, 4,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಡೆತ್ 144 ಇದೆ, 5 to 14 10,500, ಡೆತ್ 63 ಇದೆ, 15 to 64 13,500, 81 65 and above 2,000 102 ಇದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಸರ್? ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮಚ್? 4,500, ಆಮೇಲೆ 10,000 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 12,500 ಇದೆ ಗಿವನ್ ರೈಟ್, ಆಮೇಲೆ 3,000 ಇದೆ. ಈಗ ASDR ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆತ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಂಟು 1000. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ನೋಡಿಪ್ಪ ಏನಿಲ್ಲ, ಡೆತ್ ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ P ಇಂಟು 1000. ಓಕೆ, ಸೊ 144 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4,000 ಇಂಟು 1000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ 36 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ 63 ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10,500 ಇಂಟು 1000 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ 81 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 13,500 ಇಂಟು 1000 ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 102 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2,000 ಇಂಟು 1000 51 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ 4,500 ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಪ್ಲಸ್ 12,500 ಪ್ಲಸ್ 3,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್? P ಇಂಟು ಎ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ P ಇಂಟು ಎ. P ಇಂಟು ಎ ಹೇಳಪ್ಪ ಕಾರ್ತಿಕ, ಲೋಲು ಹೇಳಪ್ಪ. 1,62,000. ಫಸ್ಟ್ 1,62,000. 60,000. 60,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 75,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,53,000. 1,53,000. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. टोटल इस बच्चा हेडप्पा विघ्नेश
ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಗ ಬೇಗ. Sir, 4,50,000. 4,50,000. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ನೋಡಪ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಕೇಳ್ತಿದಾರು, ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಎ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 4,50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 30,000 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ? ಹದಿನೈದಾಗುತ್ತೆ, 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Okay guys, let's go for next now. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿಪ್ಪ, ಜಿ ಎಮ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಗ್ ತಗೋತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ P01 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಅದು, ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಆಫ್ summation of log p divided by n, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಈಗ ಪಿ ತಗೋಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪಿ ನಾವು. ಐಟಮ್ P0 P1 ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನ್ರಿಪ್ಪ, P1 divided by P0 into 100 ಆಮೇಲೆ log p ಆಗುತ್ತೆ. A 4 7 B 5 10 C 15 21 D 10 25 ಹೇಳಿಪ್ಪ. 7 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 ಇಂಟು 100 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 175 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 200 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 ಇಂಟು 100 140 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ 25 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 10 ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಇಂಟು 100 250 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದರ ಲಾಗ್ ನೋಡಿಪ್ಪ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಅಲಾವ್ ಇದೆ 2.2430. ಸರಿಮಾ 175 log 2.2430 ಅನಮ್ಮ 2.2430. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2.3010. ಸರಿ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಇದರದ್ದು ಲಾಗ್ 2.3010 2.1461. 1461. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2.3979. ಹಾಂ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ Share 2.2430 plus 2.3010 plus 2.1461 plus 2.3979 9.088. ಓಕೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. P01 is equal to antilog of what, 9.088 divided by n. ಎಷ್ಟಿದೆ
4 ಇದೆ. 2.27 2.272 ಇದರ ಆಂಟಿಲಾಗ್ ತೆಗೀರಿಪ್ಪ ಇದರದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಆಂಟಿಲಾಗ್? ಹಾಂ 187.1. ಆಂಟಿಲಾಗ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 187.1. 187.1. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಚಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಥೇರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರಾಗ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಾಕ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಟೋಟಲ್ 5 to 6 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. Define the consumer price index number. Mention the 4 steps involved in the construction of consumer step. ನೋಡಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ರಿ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ is an index number of the cost met by a specified class of consumer in buying a basket of goods and services. ಈಗ ಇದಂತಾಯಿತು. ಮೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. There are 4 steps in construction of consumer price index number. ठीक है, defining purpose and scope. Second, conducting family budget inquiry and selecting the weight. Obtaining price quotation. Next, computing the index number. Chalo guys, let's solve the next now. ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಟಚ್ ಮಾಡಲಾರ್ದು ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಸಿ ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಫೈಂಡ್ ದ 3 years ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್. ಹೌದು, 3 years ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ನಾವು. ಇಯರ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 3 years ಎವರೇಜ್, ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ತಗೋಬೇಕಾ, ಎಮ್ ಟಿ ತಗೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 3 years ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್. ಇಯರ್ 2012 30, 2013 36, 2014 39, 2015 33, 2016
2017 45 ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ 3 3 ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಗಲಿ. ಹ್ಞೂ 30 ಪ್ಲಸ್ 36 ಪ್ಲಸ್ 39 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 102 ಆಗುತ್ತೆ. 105 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡಿ 105. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ 3, ಆಮೇಲೆ 3, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 3, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ 3 ಇಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರಿ 3 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. 105 ಆಯಿತು. 36 ಪ್ಲಸ್ 39 ಪ್ಲಸ್ 33 108. ಆಮೇಲೆ 39 ಪ್ಲಸ್ 33 ಪ್ಲಸ್ 39 111 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 33 ಪ್ಲಸ್ 39 ಪ್ಲಸ್ 45 117 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 39 ಪ್ಲಸ್ 45 ಪ್ಲಸ್ 42 126 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ 105 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 35. 108 divided by 3 36. 111 divided by 3 37. 117 divided by 3 39. ठीक है. ಆಮೇಲೆ 126 divided by 3 ಇಷ್ಟೇ 42. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀ, ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ 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 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ, ದ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಸೀರೀಸ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಶೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಳಪ್ಪ ವಿಘ್ನೇಶ. ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್, 2 years ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ವಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? 2 years ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಂಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ? ಹಾ ಸರ್. ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದು ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಅವರೇಜ್. ಅದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ. ಹಾ ಸರ್. 105 divided by 3, 108 divided by 3, 101 divided by 3 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾ ಸರ್. ಮುಂದೋಗೋಣ. Here is next question, because ಇದು ಮೇನ್ ಇರೋದು 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ಬಂತಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. From the following data, interpolate the value of y when x is equal to 34. x is equal to 34 ಇದೆ. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಇದೆ, ಭಾಳ ಇದೆ. ಹಲೋ,
ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. x is equal to ಕೇಳ್ರಿ value at the beginning value to be interpolate ಹೌದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಟ್ ಇದು 34 minus value at the beginning 30 divide by difference. What is difference ಬಚ್ಚೋ? 10 is your difference. ಹಾಗಿದ್ದರೆ 4 divide by 10 is equal to 0.4 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದು 3 ಕಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ. 30 ಇದೆ, 73 ಇದೆ, 40 ಇದೆ, 198 ಇದೆ, 50 ಇದೆ, 60 ಓಕೆ 573 ಇದೆ, 60 ಇದೆ, 1198 ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एंट्री पहले डेल्टा 1 0, ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ 2 0, ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ 3 0, ಡೆಲ್ಟಾ 3 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 1 ಇದು 2. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. 198 ಮೈನಸ್ 73 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಏನ್ರಿ 198 ಮೈನಸ್ 73 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 125 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ 573 ಮೈನಸ್ 198 375 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 1197 ಮೈನಸ್ 573 ಇಷ್ಟು ಬಂದಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ನೋಡಪ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ 21. ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ನೋಡಪ್ಪ 375 ಮೈನಸ್ 125 ಹೇಳಪ್ಪ. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ ರೀ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಾಳೆ ಸೂಟಿ ಐತೆ. ಇವತ್ತು ಬಾ ಅಂತ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಾಂ ಸಂಡೇ ಅಲ್ರಿ. ಹಾಂ ಈಗ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗದೇನು ರೀ ಅವ್ನು ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ನು. ಓಕೆ ಕೇಳ್ರಿ 625 ಮೈನಸ್ 375 ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕಾಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಹೇಳಪ್ಪ ವಿಘ್ನೇಶ. ಸರ್ ಸರ್ 1198 ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ 198 ಇದೆನಾ? ಹಾಂ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಓಕೆ 25 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು 125 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ 125 250 ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿರಿ 250 ಮೈನಸ್ 250 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 250 ಮೈನಸ್ 250 0 ಆಯ್ತು.
ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ಕತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಕೂಡ. y of x is equal to y naught plus x delta 1 0 plus x minus 1 divided by 2 factorial delta 2 0 plus x into x minus 1 x minus 2 divided by 3 factorial delta 3 0. ಈಗ ವೈ ನಾಟ್ ಎಲ್ಲಿತ್ರಿ ಸರ್? ನೋಡಪ್ಪ, ವೈ ನಾಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೈ ನಾಟ್ 73 ಇದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವೈ ನಾಟ್. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ವೈ ನಾಟ್ 73 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್? ನೋಡಿರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ 0.4. ನೋಡಿರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.4 ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0.4 ಮೈನಸ್ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0. ನೋಡಿರಿ, 0.4 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 0.6 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಕೇಳ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ, 0.4 ಮೈನಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1.6 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 1.6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.4. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ 1 ಡೆಲ್ಟಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ರೈಟ್. $125 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.4. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮೈನಸ್ 0.60 ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 2 into 1 ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ? ಡೆಲ್ಟಾ 2 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 250 ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಬರ್ಕೊಟ್ರಿಪ್ಪ, 250 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ 0.4. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 0.60. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮೈನಸ್ 1.6 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 3 into 2 into 1 ರೈಟ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇದು? ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಲ್ಟಾ, ಇದು 0 ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದಂತೂ 0 ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ, 73 ಪ್ಲಸ್ 0.4 into 125. 0.4 into 125 that is 50 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 50 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. 0.4 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 ನಿಮಿಷ, 0.4 ಇಂಟು 0.6 ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 250 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 30 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಂತೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ನೋಡಪ್ಪ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. 70 ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿಲೆ, 73 ಪ್ಲಸ್ 50 ಮೈನಸ್ 30 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾಯಿದೆ? 93 ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. 93 ಏನು ರೀ ಸರ್ ಇದು? ಇದು ನಿಮ್ಮದು y34 is equal to 93 ಆಗ್ತದೆ. y34 is equal to 93 ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಬಚ್ಚೋ? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಡೌಟ್. ಚಲೋ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೌ. ಏನು ಭಾಳದವಲ್ಲ ಇವು ಮರ, ಇವು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಡೌಟ್ ಇದೀನಿ ಬಾ ಇಲ್ರ?
Any doubt, my dear student? Akshata, Adangoda, Sanjana, Vibhuti, Kartika, Vignesh, Mallu. No doubt? Can you go for the next? Chalo, next question is here. On an average, the number of defective items in a box is 2 ide. Okay. P is equal to 2 ide. If there are 100 such box, in how many of them would you expect at least 2 defective? ಈಗ ನೋಡಿಪ್ಪ, ಇದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಟ್ ದ ಗಿವನ್ lambda is equal to ಏನಪ್ಪ, the given lambda is equal to 2, n is equal to 100 ಇದೆ. Okay, so guys, probability mass function ಏನಪ್ಪ, probability mass function PMF is equal to ಏನ್ರಿದು, P of x is nothing but e raised to minus lambda raised to x, ಈಗ x factorial ಆಗುತ್ತೆ, where x is equal to 0 1 2 3 ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಚ್ಚು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ p of x is equal to e raised to minus 2. Okay, 2 raised to x factorial. Okay, next, what they want, at least 2 ante, at least 2. ಈಗ at least 2 ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ p is less than or is equal to 2 ಅಂದರೆ p is equal to 1 minus ಏನಾಗುತ್ತೆ, p0 plus p1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ p0 plus p1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್, ನೋಡಪ್ಪ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು p is equal to ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 1 minus p0 plus p1. we should take this now. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ 1 minus x bar ಎಷ್ಟಿದೆ, p0 ಎಷ್ಟಿದೆ, e raised to minus 2, 2 raised to 0, e raised to minus 2, 2 raised to 0, divide by 0 factorial, plus e raised to minus 2, 2 raised to 1, 1 factorial. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, 1 minus, tell me lambda ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, tell me ಬಚ್ಚೋ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಅದು, -2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಬುಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಹೇಳಮ್ಮ, ಅಕ್ಷತಾ, ಸಂಜನಾ, 2 ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಲಗಲು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ, 0.1353. ಏನಮ್ಮ, 0.1353. ಅದು ಬರ್ತದೆ 0.1353, ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಏನಮ್ಮ 0.1353 ಇಂಟು 2 ಮಾಡೋದನ್ನ 0.13, ನೋಡು ಗೈಸ್ ಕೇಳಲೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 0.1353 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಾಡುವ 0.2706. 0.2706 2 ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ,
0.5941. Okay, 0.5941. Okay, ಈಗ n is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ n is equal to 100 ಇದೆ 59.41 ಹಾ ಸೊ upon n is equal to 100 ಇದೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 0.5941 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು 59.41. ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 60. 59 ಬಾಕ್ಸಸ್ 59. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಇವು ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿಪ್ಪ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟು ಮರ ಇವು ಇವು ಕರ್ಮ ಮುಗಿಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಗೇಮ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ನೋಡಿ 1 ತಾಸು ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳತ್ತು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅ ಪಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ 12 ಫಿಶಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಫಿಶ್ 12 ಫಿಶ್ ಅಮಂಗ್ ವಿಚ್ 5 ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಾವೆ 4 ಫಿಶ್ ಆರ್ ಕಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಾಂಡ್ 4 ಫಿಶ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಂಡ್ ಇಂತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಅ ಪ್ರೂಫ್ find the probability that 3 of them are marked and also find the marked mean okay easy ಇದೆ very easy ಈಗ probability distribution ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೇಳ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ a pound has how many fish 12 fish ಇದೆ n is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ n is equal to 12 ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಎ 5 ಇದೆ 12ದಲ್ಲಿ ಎ 5 ಇದ್ರೆ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತಮ್ಮ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹೌದಿಲ್ಲ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಹಲೋ ಹೇಳಪ್ಪ ನಾನೇ ಅದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲದಿಯೋ ನೀನು 0.1353 ಪ್ಲಸ್ 0. ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ 0.1353 ಪ್ಲಸ್ 0.2706 ಅದರಲ್ಲಿ -1 ಮಾಡು ಬರೈತಲ್ಲೋ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಿರಣಯ ಚೆಕ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅದನ್ನು A pond has 12 fish. Total ಎಷ್ಟಿದಾವೆ 12 fish ಇದಾವೆ among which 5 are marked 4 are fish are caught. Okay, how many they have caught 4 fish they have caught ಇದು ಬಿಗ್ ಏನಿದೆ ಓಕೆ a plus b ಆಗುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ a plus b ಆಗುತ್ತೆ n is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ 4 ಇದೆ caught from the pond find the probability that 3 of them are marked okay ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ what is the formula the probability mass function is equal to the PMF is equal to ಕೇಳಿಪ್ಪ the PMF is equal to P of x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ CX BCN minus x divided by ಏನದು A plus CN A plus BCN okay x is equal to ಅದು 0 1 2 3 ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ a ಮತ್ತೆ n ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ
ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಮ್ಮ ಮುಂದೋಗೋಣ ಚಲೋ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಗೈಸ್ ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸಮ್ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಚ್ಚ ಎ ಇದೆ 5 ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 7 4 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ 12 ಸಿ ಎನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ 3 ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದಪ್ಪ ಇದು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಇದು 3 ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 5C3 ठीक है 7C 4 minus 3 divided by 12C 4 ಏನಿದೆ 4 ಅಲ್ಲದು 4 ಇದೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಅಕ್ಷತಾ 5C3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ 10 7C1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 7C1 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು 5 minus 3 ಅಲ್ಲ ಸರ್ 5C3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ 5C3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಮ್ಮ 35 30 ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನಿಂಗರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಬುಕ್ 7C1 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ 7C1 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ ನನಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಐತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ 7 ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಹಾನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ 7 ಓಕೆ 12C4 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 495 ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾ ಸರ್ 35 into 7 ಮಾಡು 245 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 495 ಮಾಡು 0.49 0.49 ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಲ್ಲದ ಹಾ ಸರ್ ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು 5C3 35 ಆಗುತ್ತಾ ಅದು ಕರ್ಮ ಕಾಂಡ 5C3 ನೀನು 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಸರ್ 10 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ನನಗೆ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಏನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಾರಪ್ಪ ಇವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೇಲ ನೀವು $70 divided by 495 ಮಾಡಮ್ಮ 0.14 0.1414 ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈ 1 ತಾಸು ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಹಾಂ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಆಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ತೋರಿ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ ಈಗ 5 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇರ್ಲಿ ತಗೋರಿ ಆಮೇಲೆ 4 days ಅಕೌಂಟ್ ತೊಗೊಳತ್ರಿ ಬೇಡ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಈಗ So bachcho guys will see you in the next class. Bye sir. Bye bye.